Well, it is 4 p.m. on this, the 3rd day of April 2024. Many thanks for making time to be with us. It's just in time for trending news right here on Lookuptv. Remember, you can watch this bulletin live on our Facebook and YouTube pages at Lookuptv. We kickstart with matters health, and the High Court has given conflicting parties, which are the doctors and the government, 14 days to conclude the ongoing reconciliation process, meaning Kenyans seeking medical services from public hospitals will have to wait longer. Well, we'll be bringing you that story in detail at exactly 7 p.m. and of course with the head of public service, that is Felix Koskei, saying that the government has no money to facilitate the posting of interns and to pay doctors. Says that the figures will rise up to 8 billion, funds that the government currently don't have. He says rather that they have set aside the 2.4 billion which he announced yesterday to ensure that the around 1,200 medical intern students get posted as from tomorrow. Now, going forward to matters politics now is that Mary Governor Kawira Mwangaza has joined President William Ruto's ruling party UDA. Announcing a move at the party's headquarters in Nairobi, Kawira lauded Meru residents for voting for her as an independent candidate as she now looks forward to defending her seat in 2027 on a UDA ticket. Kwa muda ambao nimekuwa katika uongozi, nimeshaguliwa 2017 Woman Representative Meru kama independent person, sikuwa na chama. 2022 pia nikaingia uwanjani, I was partiless, na Mungu akanipatia nafasi ya uongozi nikiwa governor independent. Na watu wamekuwa wakiniuliza sana, governor says, mama 2027 tunaelekea wapi? 2027 tupatie sign. Sasa siku ya leo nimekuja kuambia Wameru ya kwamba sign ndio hiyo. Sign ndio hiyo. Chama ni UDA, na nikaleta marafiki wangu, na kuna wengi sana ambao wamebaki Meru. Siri tena, there is nothing to hide about it. 2027 mimi ni candidate wa UDA. Kwa hivyo mimi ni rafiki sana wa party leader wetu, Daktari His Excellency William Ruto, naibu wake, deputy party leader wetu, na ninataka pia kusema ni asante kwa sababu ya mwaliko mkubwa sana. Na hakika this is the party where women belong, na party ambaye inajali kina mama. Well, that takes the number of women governors in the ruling coalition to around 4. She's joining the likes of COG Chair and Mumbi Guru of Kirinyaga, Cecily Mbarire of Embu County, and of course Susan Kihika, the governor of Nakuru County. Moving forward, Prime CS Musalia Mudavadi has said that Kenya is committed to exploring potential avenues of shared interest to expand relations with Ghana. Mudavadi joined President William Ruto on his 3-day JPCC session. Kenya and Ghana enjoy cordial relations which can be traced back to the pre-independence struggle period that was characterized by the struggle for self-rule and independence, when respective liberation movements drew inspiration from one another within the spirit of Pan-Africanism. Engagement such as this is indicative of our respective countries' joint commitment to strengthen bilateral relations through dialogue and the sharing of expertise and knowledge in the different areas of endeavor. I acknowledge the bond of friendship that happily exists between Ghana and Kenya, dating back to our first president, Osajifo Dr. Kwame Nkrumah, and President Jomo Kenyatta, both of blessed memory. The two great leaders have been described by historians as anti-colonialists, Pan-Africanists, and drivers of unity in the history of Africa,
whose paths crossed at Manchester in 1945 during the planning of the 5th Pan-African Congress. And despite their individual ideological differences, they were united in the quest to liberate their respective countries and the West and the rest. From Ghana now back to the country is that political leaders and security officers in Matingi, Kakamega County convened an emergency meeting in efforts to curb the rising crime rate in the area. This comes 2 days after locals stormed Kayonzo police station, killing 2 guards and vandalizing property in a protest due to the deteriorating security. Na kitengo ya DCI inafanya uchunguzi. Hata sasa hivi kuna watu ambao wameshikwa na wengine wameachiliwa kulingana na ushahidi ambao uko. Na ushahidi bado unaendelea. Hata wale wengine ndio maana tunaomba kwamba wale ambao kuna jambo la kusaidia polisi katika uchunguzi waje watusaidie ili tuweze kuwapata. Kama kuna yule polisi yoyote ambao kufanya kazi yake ama alizembea, hatua itachukuliwa. Hiyo nataka kuhakikisha. Na tumesha kuwa na mikutano vile mheshimiwa amesema, tumekuwa na msururu ya mikutano. Tuko na mikakati ambao mtaona hivi karibuni. Order ya waziri kwamba wale maafisa wa polisi ambao wamekaa katika station moja kwa zaidi ya miaka 3 wahamishwe. Inaendelea. Kuna wengine wameshaenda na kuna wengine wanaongojea kwenda, hata mabarua wako nazo. Uzi dhabiti utafanyika na wale ambao wanahusika katika uhalifu hiyo watashikwa na watashtakiwa. Tapunguza kutoka miaka 3 mpaka miaka 2. Mtu akae miaka 2 alafu asonge mbele tena wengine wakuje. Hiyo agizo la waziri liko in order, very much in order, so that mtu ajue alikuja kazi, hiyo muda yake ya kazi ikifika miaka 2 anaenda kwingine. Tusizoeane. Now, Parliament has revealed its plans to integrate artificial intelligence technology into its parliamentary reporting system in a bid to reduce the time taken to produce Hansard reports. During the sixth annual conference of the Hansard Association of Kenya at Sawela Lodge in Naivasha, the Parliament outplayed its strategy to enhance accuracy and accessibility. Hansard reports of Parliament, the turnaround time to produce the reports is always very short. And so I am sure once we embrace artificial intelligence, it's going to help us to be able to produce reports within shorter periods for consumption by the legislature and the other customers of Parliament. We also have a challenge of the staffing levels and embracing the Hansard team in the career progression documents that we have in the county assemblies. Those are some of the things we hope that even as we continue in this conference, we'll be able to come up with better ways of addressing them. We expect maybe in the next few months will be registered. And the importance of registering this is so that when National Parliament and 47 counties, when they fund the activities of the hack, it will be anchored in the law, not as it is at the moment. We are Hansard officers, from editors to reporters to audio officers in the county assemblies, in the national assemblies, who have worked for over 10 years in this job. So we are capable, we are already in our jobs. This is just an association that brings us together so that we can find a common ground, especially on matters language use, publication, and in this era of AI, we are going into looking for machines that can do some of what we think are challenges, like the transcription or machine learning and stuff like that. Now, chaos ensued in a highly contested election of Ontulili Forest at the border of Laikipia and Meru counties. A section of witnesses decried lack of transparency and fairness, the disagreement arising from division of pieces of land. Wenye walishindwa wakati ule mwingine wasiwe wanalalamika kila wakati. Nchi inaendelea na area yetu inakuwa nyuma, ndio nasi wakija wanakuta tuko kwa siasa. Kama ni region, kama mmoja wetu amesema distribution of post kama leadership, kuna mashinani ambaye tulikuwa kwa uchaguzi.
na tukachaguana kuko kwa vikundi ikaleta watu watatu. Ile kampu imewin. Iko na mtu ametoka Kangaita, iko ile ametoka Kadheri, ile ametoka Ngosishi, Karori. Na hiyo timu yote iko balanced. Kwa hivyo haijakuwa mawe mbili inatawala kwa mawe moja inaumia. We are equal, leadership is equal, na tunataka tupee serikali nguvu sababu ndio ilituweka kwa msitu. Tuko na region 3. Na hizi region zote 3 tuko na mawe 3. Na sasa kwa sababu kuna wenye wako na nguvu sana ndio wanachukua mawe 3. Sasa tuko na Kadheri region, tuko na Onterere region na ile region nyingine. Sasa hii mawe 3 imewekwa pande moja. Sasa tukitaka kuhakicha moto inahakichango na kuni moja na kuni mbili na kuni 3. Sasa pande hiyo imeenda na kuni zote. Sasa sisi tuhakichia moto pande gani? Kwa sababu kuna pande iko na uzito. Sasa ndio sisi tunafinyiliwa hiyo section hiyo region nyingine mbili hatujapata. Sisi tunataka hii region 3 ipatiwe, kila region ipatiwe nini yake. Hii nyingine ipatiwe chairman, secretary and treasurer. Sasa region 3 imepatiwa zote. Na hata sasa wenye hazijapata zingepatiwa deputy. Sasa sisi imepatiwa pande moja. Sasa unikusema sisi kuna pande ambaye itakuwa imefinywa kwa sababu sisi hatuna machamba. Niko na miaka 5 sijapata shamba. Na nakuanga na asali kila wakati pale. Na naitiswa pesa. Naambiwa nisipotoa hiyo 200. Well, that particular story wraps up our bulletin at this particular moment in time, but we'll be coming to you at 7 and on the Insight, that is at 9, with more detailed reports, like I said, including what is happening in the health sector in the country, as the court has given doctors and the government 14 days to resolve their mess, as the government insists they have no money to, of course, pay doctors, accord them what they want, saying that it is unsustainable. Now, until then, you can visit our website www.lookuptv.co.ke just to get an overview of the stories making headlines across the country and beyond. Do have yourself a wonderful evening, and like always, God bless.